নমস্কার, আজকে আমরা WBCS মেন্স পেপার থেকে জেনারেল স্টাডিজ পেপার 3 এর একটি কোয়েশ্চেন সলভ করব। তো আসুন দেখা যাক এই প্রশ্নে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। Who among the following gave official sanction to the education of girls in India? তাহলে প্রথম কোন অফিসার ভারতবর্ষে মহিলাদের এডুকেশনের জন্য একটি অফিসিয়াল বিল স্যাংশন করেন? ওকে, তো প্রথম অপশনটি দেওয়া আছে উইলিয়াম বেন্টিং, দ্বিতীয়টি হচ্ছে হার্ডিঞ্জ ওয়ান, তৃতীয়টি হচ্ছে লর্ড ডালহাউসি এবং শেষ অপশন হচ্ছে লর্ড ক্যানিংস। তো আমরা এখানে শুধুমাত্র সঠিক অ্যান্সারটি নয়, তার সাথে জড়িত কিছু ছোট আলোচনা সেটা করবারও চেষ্টা করব। তো আসুন দেখা যাক কি এই প্রশ্নের সঠিক জবাবটি কোনটি। So the right answer is William Bentinck. William Bentinck was the first to grant official sanction to the education of girls in India. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং একজন ব্রিটিশ সোলজার এবং স্টেটসম্যান। তিনি 1828 থেকে 35 সাল অবধি গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার একজন ব্রিটিশ অফিসার এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। William Bentinck was the first to grant official sanction to the education of girls in India. Lord William Bentinck was a British soldier and statesman. He served as Governor General of India from 1828 to 35. So that's all for today. Thank you very much.